Shabbos, everyone. Please rise as we turn to our Siddurim to page 45 for Birkot HaShachar. Baruch atah Eloheinu melech haolam hamsach milachnu b'yom v'layla. Amen. Baruch atah Eloheinu melech haolam shesani b'tzalmo. Baruch atah Eloheinu melech haolam shesani ben cholim. Baruch atah Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Eloheinu melech haolam b'chiach Ivrim. Baruch atah Eloheinu melech haolam malbish aromen. Baruch atah Eloheinu melech haolam matir asorim. Baruch atah Eloheinu melech haolam doiket kafofim. Baruch atah Eloheinu melech haolam roich haaretz alamayim. Baruch atah Eloheinu melech haolam she'asali kol sarkim. Baruch atah Eloheinu melech haolam asher hesed mitzarik aper. Baruch atah Eloheinu melech haolam oizei Yisrael b'dvorav. Baruch atah Eloheinu melech haolam oizei Yisrael b'seforav. Baruch atah Eloheinu melech haolam anoisei l'rachaya. Amen. You may be seated. We continue on page 46. ותגמלנו חסר טוב ברוך אתה ונוי גוי מחסרים טובים עם ישראל. אשרינו שאנחנו משכימים ערב ותו אומרים פעמיים חיה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. קדש השם חמש השם מבוקשים ובר מאחור שבתם תדתני וברכת ובנו מקדש השם כבר רבנו. אדוני אלוהינו בשמיים ובארץ. רבי ישמעאל אומר יהי רוצם לפניך אדוננו לאבותינו, שיבונה בית המקדש מרומנו צדקתנו ותרסך, ושם נבט וירד ומעלם איך שלם קדמניות. Kaddish to Rabbanan, page 49. Yitgadal, Yitgadash, Shemerabah, V'yalmad, V'yvrach, V'lutei, V'yamlich Malchutei, V'chayechon, V'yomechon, V'chayei Techol Beit Yisrael, V'agalah, V'zman Harid, V'yomei, Yehei Shnei Rabba Horah, V'yolam Me'omaya, Yitbarach, Yishtabach, Yitpahar, Yitramam, Yitnasei, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei V'yishab, V'yilu. La'ela, Nikol, Birchata, V'shirata, V'shvachata, V'nechamata, V'amiran V'yalmad, V'yuamei. Al Yisrael, V'yal V'yal Talmideha, V'yal Kol Talmidei Talmideha, V'yal Kol Man Ne'asmin V'araita, Diva Atra, Hadein V'diva Kol Atar V'yatar, Yehei Lahom L'chon Shalom Arabah, Chin Avachis V'rachamim, V'chai Aruchim V'mezane Reviche, V'fokana Mikada V'ahod Yishmaya V'arav V'yuamei, Yehei Shlam Arabah Mishemaya, V'chayim Tovim Aleinu V'yakov Yisrael V'yuamei. Oseh Shalom V'ramav, Hu Barachamav, Yaseh Shalom, Aleinu V'yakov Yisrael V'yimru Amen. We continue on page 55, Shir Shal Yom Shabbat, the Psalm for the Sabbath day. אנו שבט קודש שבהם אומרים בבית המקדש.
Adikaturi frakje domre is geis, so wat ban gaat het van je friko. Adem ze zijn nami, jula haget je shadai na sorry lo sabah. Page 60, means more shir panagata Bible radio. فاختو میست بدل مخالف تحت زکه و تسرنی سمخال من زمین خوی و ایدم دنر های و ایدم دکام. Mourner's Kaddish, page 61. Yitgadal, Yitgadash, Shemei Rabbah, Yalman, Divrach, Urutei, Yamlich Malchutei, V'chayechon, Yamechon, V'chayet, V'chol Beit Yisrael, Hagala, V'zman Karim, V'imru Amen, Yehi Shemei Rabbah Mavorach, Le'alam Omei Almaya, Yitparach, Yishtabach, Yitpahar, Yitramam, Yitnaseh, Yitadar, Yitaleb, Yitalal, Shemei B'Shab, Le'ela, Timchol, Birchata, B'Shirata, Tushbechata, V'Nechamata, Ta'miran, B'Alma, B'Imru Amen, Yehi Shlama, Rabba, Mishemaya, V'Chaim, Aleinu, B'Yachol Yisrael, B'Imru Amen. Ose Shalom B'Rama, Hu Ya'as Shalom, Aleinu, B'Yachol Yisrael, B'Imru Amen. We remain standing for Psuke de Zimra on page 62. Baruch Shema B'Yoaylam, Baruch. Yachid Kei Olam Melech Moshe B'Chem Farad Yad Shemai Hagadol Baruch Atah Adonai Melech B'Holal Batis B'Chai. We continue on page 66. Hod Adonai Kiru B'Shmai. Ki gadal dan Romi Adonai Ruach Elohim, Ki kol Elohim V'Amim Elohim V'Adonai Shemayim Asa. Hod Adonai. Rahim Amu Adonai V'Shtachol Adam Ragla Kodesh Hu. Rahim Adonai V'Shtachol HaKod Shaki Kadosh Adonai Eloheinu. Urachim Chaparobah. Ashrei Ulam Shekuchol Hashem Shadai Lahab, Ani B'Chalta B'Tati David V'Shetzecha, Oshir L'Adai Noi Tilumal Olai. Nam Natzayach Nitzal Tafsi. Yehi L'Rab Zayin Rafi V'Hegem B'Nech V'Adai Natzori V'Ve'ale, L'Dovet V'Shalai Yisrael. Oy de Adonai Nefesh Avodah V'Lo Yashvu Kol HaChoysim B'Oid. Tfilu L'Moshe.
Noyam Adon Eloheinu Oleinu Maserenu Kon Oleinu Maserdeinu Koneinu Yoshe B'Sesrayon. Oirachim Matbeh Horehu B'Shiati, Oirachim Matbeh Horehu B'Shiati. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Shem Adonai. Beis Yisrael Baruch Hasadonu B'Saharim Baruch Hasadonai, B'Yisrael Baruch Hasadonu Yiradan Baruch Hasadonai, Baruch Adonu B'Tzion, Shoyt Yerushalayim, Hallelujah. Please rise, page 71. Oy Adonu Tzvot, Kilalam Chaldor. Noi tende Chabru Chavuta Kilalam Chaldor, Hoy Dore La Shemayim, Kilalam Chaldor. You may be seated, bottom of 72. Nafsheni Chutzalam Zvei Magneinahu, Vayismach V'Nikrishen Koshe V'Tachne Yichad V'Vodam Aleinu, Kanshe Chalalah, Nismoy Shuriyam Shabbat. Save the shame of none, we you like it, you shall die not, sorry, will I not so boy. I learn a block case, away. Adi Bamur Madonna Erosachnem, the mother of Sunava Kodesh, Adonai, Leorach Yomer. He was Adonai alone. והוא רחום יכפר ומוליח ושובעת ורחמותיי, אדוני שמרחננו ויום קוראנו. אשר שובתך לרחסנה. Ila sadone dafer fil burak kavshem kol shalom va'ed v'nachnu l'burech ya'amat olaylam hallelujah. Hallelujah, halul nafsh yasadayna. Ya sabamunu y'oyder b'koderach shom Yahweh. Yim lo kadran loylam ha'ayat Zion, the dar v'dar hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, to the Son of Elohim.
Magid the word of Yaakov, Gomes of Israel, Yosuchal, Gomes, put by the Om, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, so going to Minushamayim. Yeah, hallelujah, Shabbat Balak, Shmuel, Vadoi, Hodder, the Shmuel, Kelamoy, Gilu, Chasida, Nisram, Cry Boy, hallelujah. Hallelujah, Shradam, Shekhabah. Samachim, Bazikim, Nipidem, Halavar, Zelan, Savim, Mishpakas, Hula, Chasidav, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Batzil Shoma. Hallelujah, hallelujah, Batzil Floa. Koran Shemot, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Koran Shemot, hallelujah, hallelujah, hallelujah. وروشن قوة اليوم من قول السلام آمين آمين وبرك ودساتين तो हुआ तो न वो हिमाचल खबर आ वो से सुन का तो तो शुमा अब्राहम हिमाचल सा वो ने मोलफना ويوم بقات رفنين قال بشقيهم بيا بوشو بسات فيهم شقم كاس ما أبا ما ينعفين Shadonai Bayam. وشاطين أبا يا رسول صدق دايل وان شو صدق من إسرائيل بيرهم صدقين ومن وبعدين موشى Allah Yashir موشى إلى نملك مشرق ومربشر سليش بلس إسحاق وهيسود نملك ويدن ويقعد بالأرض بيان هو يجينا يخاف يخاف Page 84, you may be seated. ובזבצו מסודר ובדברות שמאחד ולניסה ונמרסך המלך היושב על כיסרום וניסה Go up to Jeff for davening Psuke de Zimra. We continue with Shachrit on page 86, Shochenad Maron. שוכנד מהרום וקדוש שמו מפי שערים תירא ודברי צדיקים תתפאר ובלשון חסידים תרומם ובקרב הקדושים תתקדש
שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפעל לרומם להדר לברך אליהו קהלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עדך משיחך Please rise. ישתבחתם כל מלכנו הילכנו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שירו שבחה הלב זמרה עוז ממשלה נצח גדולה וגברת לו ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני מלך גדול בתשבחות הודאות אדוני לבאות הבוקר בשירי זמרה מלך אלוקי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעלמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחיי כל יום אחד וקיינו בן ישראל הגלה ובישרה נקריב ילרו אמן יש מלך מברך יעלה ביום היה יתברך וישבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קדושה בריחו יגלה וכל ברכתה ושירתה טוב שבחתה ונחמתה יעני רבי אבא ויאמרו אמן יותר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated, bottom of 87. إنك كفرنا لما زاد بينزل لكم أقيم الخير وما با אפס ותחלקו עלינו לימות המשיח וינדום לכם מושיענו לתחיית המתים אל אדון הכל המעשים ברוך וברך ותיתן נשמה גדול וטוב בהמה לעולם מלאך תזוין עשו
במותו, המזכר החיות הקודש, ונהדר בכבוד על המרכבה, זכות מישור לפני כיסו, הסר רחמים לפני כבודו, טובים מאורו שברא אלוהינו, יצרם לדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מבלעים זיו וכלי כנוגה, נעזיבם לקהלם, שמחים בצאצם וששים בעם, עושים בימה וצחקדם, ירדך ובנשם נשמע, צהל ורינה זכר מלכותו, קרא לשמש ויזרחור, והגיס גבורת הבנם, שבח נותן לו כתו אמרם, תפארת נגרס הרפים, ויופנים לחיות הקודש. לא אל אשר שונאים עליו. כולם אהובים, כולם ארורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה ומירה רצון כהנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה בתורה בשירה וזמרה, ומברכים ושבחים וקוראים מריצים ומקדישים ומאמינים בשם האל המלך הגדול הגיבור הגדול, וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רוחות זה לזה להקדישות רמה, ונחת רק בסוף הפרוגנימה, כדי שכולם כי אחד הגמרים בירה. קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו, ויופנים בחיות הקודש, ונעש גדול מתנסם ליומת שרפים, ליומתם משפים יומים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ליהו ברוך ממולדתנו. וכדאי ציון תאיר נזכה כולנו מהר על יורה, ברוך אתה אדוני יוצא יפו ישורתה, אבן ובחרת מקלם בלשון, וקירבתנו בשמחו הגדול סלם ימת, להודות וכו יתק ויהבה, ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל,
ואנוכי מצווך היום על לבביך, ששיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכתך ובקומך, ושרתם לאוזך ידיך, והיו לתותחות בימינך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Elohechem Emer. Al Avotenu v'aleinu avanenu v'adorotenu v'yakov dorot zera Yisrael avadeta. Malkeinu melech avotenu go aleinu go el avotenu Yotzreinu to Yeshuatenu Odeinu matzileinu me'alam shemecha Ein Elohim Zulatena. Gezet Avotenu. Tehilot li'el Elyon Baruch Hu Moshe u'bnei Yisrael lecha anu shira v'simcha rabba v'yamulam mi kamocha v'elim Adonai mi kamocha negava kodesh norati lo rosei pereh shira Karasha shivku giulim L'simcha asfatayam yachad kulam adu v'imlichu v'yamru Adonai Yeloch v'yolam Zur Yisrael kuma b'ezrat Yisrael Ufetei kidumecha Yehuda Yisrael Gol aleinu Adonai tzavot shemo Yidosh Yisrael Baruch Baruch Shemo. Baruch Ata Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov
האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסודים טובים קונה הכל, וזוכר חסדי אבותיהם וביגו אל בני בניהם למען שמו ביחבה. מלך עוזר מושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור ליל אדוני מחי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומורד הגשם וכל כל חיים וחסד וחיים מתים רחמים רבים סומק נופלים ורופי חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשם יעבר עמי כמוך בעל גבורות ומדומה אליו מלך ממית וחיי ומצמיח ישועה מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנתו להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים מקדש שמך בעולם שיר מקדיש אותו בשמי מרום כי כתוב ביד נביאך וכרזה הזה ואמר מקדש את שמך בידם השם שמקדישים אותו בשמי מרום כך כתוב ביד נביאך וכרזה אל זה בימיו קדוש אדוני צבאות מורץ כבודו קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו אז בקול רש גדול אדיר וחזק משמיעים קול ונשאו נמצרפים נמתם ברוך ימירו כבוד אדוני ברוך כבוד אדוני ממקומו במקום חמתנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון וקרב ימינו ליום לעת תשכון תתגדל ותתקדש בכל ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור נצח נצחים ועינינו סירנו מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם לארץ ילדיו לדור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיג עליך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו פינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני העגל הקדוש. We continue quietly until page 101.
If you have not yet finished, I urge you to continue. We resume on page 116 with Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רפא. אמן. ילמד יברח יברותי וימנך וחי כל יומי כל נבחי לכל בית ישראל והגול בזמן קוראים ויאמרו אמן. יהי שמי רבא בברך יעלם ויאמיה יתברך וישתמך ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו. בריחו לי אלוהים מכל ברכתה ושירתה תשבחת ונחמתה דאמירם ביום ויאמרו אמן. יתקבל צלבתן ובאלתן לכל ישראל קראנו בשמיא ויאמרו אמן. יהי שלום רב משמיים וחיים עלינו מעל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ירממיו ויעשה שלום עלינו מעל כל ישראל ויאמרו We continue on page 117 with Seder Hutzat Torah, the service to remove the Sefer Torah from the Aron. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכות ומלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני אלוקי עולם ועד אדוני עושי עמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום הרחמים היטיבה בצלך את ציון תמנה חומות ירושלים כי מחר למבטח לנו מלך אליו בנישא אדון עולמים ויהי בשלום אהרון ויאמר משה קומו אדוני ויפוצו אליך וינוסו לשמך מפניך כי מציון אצא תורה כי מציון אצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו ברשמי דמרי עלמם
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Adonai Eloheinu, Adonai Echad Eloheinu, Yador Adoneinu, Kadosh Shemo Shabbos, you may be seated. Good Shabbos, everyone. This morning's Parsha is Parshat Balak. It's one of the very few Parshiot that's named after a specific person. If you think about it, Parshat Noach, named after a person. Parshat Yitro, named after Moshe's father-in-law. Parshat Balak, named after the Moabite king who employs a prophet named Bilam to ultimately curse Bnei Israel. Of course, he was unable to do so, and we'll get to that in just a moment. And that really is, as far as off the top of my head, really the only three parshiot that embody the name of an individual within the title, which is quite remarkable because all three were not considered to be part of the Jewish people in the covenant. Noah preceded the covenant with Abraham, and certainly no one would suggest that Moshe's father-in-law, who was at the time a spiritual leader of Midian, and now Balak, who is the king of Moab, again with a very close relationship with Midian, would have been receiving the kavod, the honor of having a parsha named after them. Besides that, I think it's the essence, the ikar of this morning's parsha Balak is really the story of the prophet Bilam. Bilam is a Moabite prophet for hire, not Jewish, a prophet for hire for the other tribes of the land. And Balak, having seen what Bnei Israel did to Og and at Sichon and the various other tribes that were around the western and southern border of Canaan, how Israel easily vanquished these people. Word got around and Balak was scared. So he realized that a out and out old fashioned war would never work with Bnei Israel. So he looks for a prophet, someone who can curse Bnei Israel. And he finds Bilam, who is a prophet for hire.
And Bilam, the story really is focused on Bilam. And of course, there's this wonderful episode of Bilam getting on his donkey, and he's going to meet Balak and the people, the ministers of Balak, who have been asked to bring Bilam to him so that he could get the instructions and be hired to curse Bnei Israel. And of course, he's been already visited by God. He's already been told by God, I'm going to have you bless Bnei Israel, and you're not to meet with these men. But he ignores God and does so anyway. And he gets on his donkey and he's preparing to head towards the meeting place to make the sacrifices, which will then end up becoming an opportunity to curse Bnei Israel. And he is on the donkey and he's trying to make the donkey go in order to get to the meeting. And the donkey is able to see the angel holding a sword prohibiting their way, stopping them. And Bilam tries to get the donkey to move, and the donkey won't go because the donkey is able to see what the seer, the prophet, is unable to see. That, of course, being an angel waving a sword that could be ultimately used to kill both donkey and master, in this case, Bilam. The upshot is that after this crazy conversation between donkey and master and Bilam gets to the meeting point and try as he might to curse Bnei Israel. He's unable to do so. Rather, he praises Bnei Israel. And if you follow along in this morning's parsha, you'll see that one of the blessings that he offers should be quite familiar to everybody. It's something that gets said every day in Shachrit when we daven. And it is really an exquisite blessing for a group of people that he has no feelings for. He's just watching them in the valley, living their lives on the eastern border of the Jordan River, preparing to enter into the Eretz Canaan, but they're doing whatever it is they're doing on a day-to-day basis before they get the go-ahead to enter. And he is astounded by the brotherhood of it all, the warmth of it all, the sense of community of it all. And he comes up with this magnificently wonderful, these three beautiful blessings. Be that as it may, the parsha concludes in a rather troubling sort of way. Balak figures out how to, and Bilam both figure out how to hurt Bnei Israel. They have their women go to the men of Israel and they cavort with them. And imagine, like, you're bringing your daughter, asking their daughters, their wives, they're really their daughters, to go do these obscene things to get the attention of Bnei Israel and the men of Bnei Israel. And that's how the parsha concludes. As you're reading along, what I want us to get a sense of, and perhaps ask yourself, the blessing that Bilam offers, it's beautiful. But even though the blessing is something we say all the time, and it's truly a very magnificent and a very beautiful thought that's espoused in the blessing, why does Bnei Israel, why are the sages why do they hate him so much? Why is he considered to be Bilam Hara, Bilam the evil? Why is he considered to be such an anathema, such a negative force for the sages and for the Jews? Something to think about as we make our way through the Parshat Balak. Shabbat Shalom. The Kohen Aliyah for Balak. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Yisrael le'emori vayagor Moab mipnei ha'meod ki rafu vayakom Moab mipnei bnei Yisrael vayomer Moab al ziknei Midyan ata yilachachu hakahal lekol svivoteinu kilcho chashor et yerek hasadeh Uvalak ben Tzipor melech leMoab beit ahir
וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, פתור אשר על הנהר, ארץ פני עמו לקרוא לו, לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסדין הארץ, והוא יושב ממולי, ואתה לך נערה לי את העם הזה, כי יצאו ממני, אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, וילכו זקני מואב וזקני מדיין, קסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי בלק, ויאמר עליהם, לנופו הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אלי, וישבו שרי מואב עם בלעם, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי, הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ עתה, לך קבע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו, וגירשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. The Levi Aliyah for Balak. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין אדוני לתיתיה להלוך עמכם. ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק, ויאמרו מעין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, ויבואו אל בלעם, ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אלי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אלי אעשה, ולכנה קבע לי את העם הזה. ויען בלעם, ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא בתוך כסף וזהב, לא אוכל לעבור פי אדוני אלוהי, לעשות קטנה או גדולה, ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה, ואת עם היוסף אדוני דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. The third aliyah for Balak. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, ויחרף אלוהים, כי הולכו, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו, שני נעריו עמו, ותרא האתון, את מלאך אדוני ניצב בדרך, וזכר בו שלופה בידו, ותט האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויך בלעם את האתון להטותה הדרך, ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים, גדל מזה וגדל מזה, ותרא האתון את מלאך אדוני, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה, ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותרא האתון את מלאך אדוני, ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויך את האתון במקל, ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, עשיתי לך, כי הכיתני זה 3 רגלים. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עלי. מאודך עד היום הזה הסכן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לו, ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקול וישתחו לאפיו, ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הכית את אתונך זה 3 רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי יראת דרך לנגדי, ותראני האתון, ותט לפני זה 3 רגלים, אולי נטת מפני, כי אתה גם
אותך הרגתי ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך ואתה אמרה בעיניך אשובה לי. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק. וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול. ויאמר בלק אל בלעם הלא שלחתי אליך לקרוא לך למה לא הלכת אליי האומנם לא אוכל כבדך. ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך אתה יכול אוכל לדבר מאומה הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. The fourth aliyah for Balak. וילך בלעם עם בלק ויבוא קריית חוצות ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלה במות פעל וירא משם קצה העם. ויאמר בלעם אל בלק בני לי בזה 7 מזבחות והכין לי בזה 7 פרים ו7 אלים. ויעש בלק כאשר דיבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח. ויאמר בלעם לבלק התייצב על עולתך ואלך אולי יקרר נא לקראתי ודבר מהיר אני והגדתי לך וילך שפי. ויקרא אלוהים אל בלעם ויאמר אליו את 7 המזבחות ערכתי ועל פר ואיל במזבח. וישם אדוני דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. וישוב אליו הנה ניצב על עולתו והוא וכל שרי מואב. וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהרי קדם לך ארע לי יעקב ולך זוהמה ישראל. מה אקוב לא קבו אל ומה אזעום לא זעם אדוני כי מראש צונים אראנו מגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ממנה עפר יעקב ומספרת רובע ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לעקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך. ויען ויאמר הלא את אשר ישים אדוני בפי אותו אשמור לדבר. The fifth aliyah for Balak. ויאמר אליו בלק לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכולו לא תראה וכוונו לי משם. ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה ויבן 7 מזבחות ויעל פר ואיל במזבח. ויאמר אל בלק התייצב כה על עולתך ואנוכי יקרא כה. ויקרא אדוני אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. ויבוא אליו והינו ניצב על עולתו ושרי מואב איתו. ויאמר לו בלק מה דיבר אדוני. וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע זינה בנות ציפור לא איש אל ויחזה ובן אדם יתנחם. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי ברך ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו תרועת מלך בו אל מוציאם ממצרים כתופות רעים לו. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל. הן עם כלבי יקום חרי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. ויאמר בלק אל בלעם גם כה לא תכוונו גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דיברתי אליך לאמור כל אשר ידבר אדוני אותו אעשה. The sixth aliyah for Balak.
ויאמר בלק אל בלעם, לך אקחך אל מקום אחר, אולי ישר בעיני אלוהים, וקבלתו לי משם. ויקח בלק את בלעם ראש הפאור ונשכב על פני הישימון. ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה 7 מזבחות, והכן לי בזה 7 פרים ו7 אלים. ויעש בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פרווה במזבח, וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, והלך כפעם בפעם לקראת נחשים. וישת אל המדבר פניו, וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו ואור, נאום הגבר שתום העין, נאום שומע אמרי אל, אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטעו כגנות עלי נהר כאוהלים, נטע אדוני כרזים עלי מים. יזל מים מדל יואב, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותנשא מלכותו, אל מוציאו ממצרים, כתופל תרעים לו. יאכל גויים צרב, עצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. קרא שכב כריך לביא מקימנו, מברכך ברוך ואורך ארור. ויחרף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו. ויאמר בלק אל בלעם, לקום ויקראתיך, והנה ברכת ברך זה 3 פעמים. ואתה ברך לך אל מקומך, אמרתי כבד כבדך, והנה מנח אדוני מכבוד. ויאמר בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אליי, דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני, לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר אדוני אותו אדבר. The 7th Aliyah for Balak. ועתה הנני הולך לעמי, לך יצך אשר יעשה המזה לעמך באחרית הימים. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו ואור, נאום הגבר שתום העין, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים, אראנו ולא אתה, שורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב. וקם שבט מישראל, ומחץ פתי מואב וקרקר, כל בני שת, והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויביו ישראל עושה חיל, וירד מיעקב הביא צריד מעיר, וירא את עמלק, וישא משלו ויאמר, ראשית קוים עמלק ואחריתו עדי עובד, וירא את הקיני וישא משלו ויאמר, איתן מושבך ושים בסלע קיניך, כי אם יהיה לבאר קין, עד מה אשור תשבקה. וישא משלו ויאמר, אוי מי יחיה משמואל, וצי מיד כתים, וענו אשור ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. ויקום בלעם וילך וישב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף אדוני בישראל, ויאמר אדוני אל משה, קח כל ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינים לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם אבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ויקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה על כובעתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24,000.
Continue with Yakum Borkan, page 128. Yekum Purkan Shemaya. Betarchein Sihur Ubelnyan Eretz Yisrael Bemuvuna HaKadosh Baruch Hu Yishalem Saram Yasim Mehen Kamachala V'yipal Gufam V'yislach L'chol Avonam V'yishlach Bracha V'atzlacha V'chol Ma'aseh Yedehem Im Kol Yisrael Achehem Ashrei beitecha od yehalelu chasela. Kihilata lano yedaber pi, v'yipare kavas Hashem kal shalei ba'ed, v'anachnu nevarek yah, v'yatav yad olam. Hallelujah. Please rise, the bottom of 133 as we prepare to return the Sefer Torah to the Aron. Yeah, hallelujah, Hashem Adonai, Ki Yisrael, Shema, V'nado, Odorez Shamayim, V'yaren Kerele Amo Techila Lechol Chasida Libnei Bnei Israel Am Kerovo Hallelujah. Ilekatom notati lachem torati al tazovu. It's Chaim hi lamachzikim ba
נשובה עדש ימינו עדש ימינו Shabbos, everyone. I had asked in the introduction I made for Parshat Balak why Chazal can't stand Bilam. They find him odious and disingenuous and really evil. And I guess the question becomes why? What does he do that's so awful? And I just wanted to point out in the Gemara, what do I mean by that? First of all, there's a reference in the Gemara in Masachet Sanhedrin that when it's Rabbi Yehuda, I believe, makes the comment that he speaks as if there's a hook that God placed a hook in his mouth, kind of telling him what to say. And if he says the wrong thing, he pulls the hook. But it's the Gemara in Masechet Tanit that makes the following statement. He explains that there's a verse from Mishle, from Proverbs, that says, "Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of the enemy are importunate." This implies the curse uttered by Achiah, the Shilonite, against Israel, because he's Jewish, was better than the blessing given to them by the wicked Bilam. Achiah, the Shilonite, cursed Bnei Israel, by comparing them to a reed, while Bilam compares Bnei Israel to a cedar. The Gemara goes on to explain that by cursing Bnei Israel as a reed, what are they saying? Well, a reed isn't exactly the most majestic plant in the plant world. It sits by the water. But the thing about the reed is that the wind blows and it bends. It doesn't break. And more interestingly enough, the reed has a vast root system that goes underneath into the water and underneath the water into the soil of the pond and the banks of the river, wherever the reeds are. The cedar, which is far more majestic, and the wood obviously smells real good, that tree that sits by the water, the cedars of Babylon, for example, the root system of this mighty tree, the cedar, is not so vast. And the root system and the network underneath the water is rather minimal. So when the wind blows, there's nothing keeping it rooted into the bank of the river, and the tree falls over. Well, of course, we understand that water is symbolic of Torah, and we create this vast, complex root system of Torah, which allows Bnei Israel to survive. Hence, we can deal with whatever comes down the pike, and we may bend, but we don't lose sense of our roots, and we stay firm. Our roots stay firmly implanted in the ground, and above ground it might bend or whatever, but it's still Torah that's clean, that's nourishing it. While the cedar, of course, will ultimately break by the external forces that surround it. And the Gemara goes on to explain that the curse, the blessing that Bilam gives to Bnei Israel, comparing it to a cedar, really is a curse. Thought he was saying something nice, but because he's ignorant or because he really knew not to say something nice, in a very backhanded way, he's insulting Bnei Israel by comparing Israel to the cedar. So for the sages, they look at the messenger. And even though the words might suggest something quite beautiful, cedar is majestic. We know that the words of Bilam include Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael. How goodly are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel. We understand that the words he says were quite powerful and incredibly beautiful. Yet for the sages, they look at the messenger. They look at the tone, they look at the
impetus for his saying anything, and they look at it and they think about it and they understand that no matter what Bilam is saying, and it may look and sound really, really sweet and really, really nice, at the end of the day, he does not have Israel's best interests at mind. He doesn't have their best interests at heart. He's worried about something else, concerned about something else, and no matter what he does, it's not quite in Israel's best interest. So I want to share with you a brief story, and it's common, and it's so relevant to today. So I go to Niagara Falls, and I'm waiting to pick up my daughter, who's taking a taxi from Buffalo across the border, and then I'm going to pick her up and drive her. I was to pick her up and drive her back to our house. And while I'm waiting at the turnabout to go back across so the cab can park there and then head back across the border, I'm waiting and I'm standing. It's a beautiful sunny day. I'm standing there listening to music, and I have shorts on and a t-shirt, and I'm wearing a kippah, and I got my earphones in, so I'm listening to music. Everything is great. I've got dark sunglasses on, so hopefully no one's going to bother me. I mean, the glasses get dark in the light. So I'm standing there minding my own business, and some guy walks up to me and says, "How are you?" And I say, "How are you back?" I'm saying, "I'm fine, thank you." And he says, "Well, have a blessed day." No one says, "Have a blessed day," unless they see my kippah. And he saw my kippah. Now, normally, when Jews see a kippah, there's a moment in which there's an opportunity for bageling. What's bageling? If you know that someone's Jewish, you're going to bagel them, and you say, "Oh, you're Jewish. Where are you from? Do you know such and such and so and so?" And then you can have a conversation. But when a non-Jew tries to bagel you, it's very different. And this is the difference of bageling. "Have a blessed day," he says to me. And I say, "Same for you. Hope you have a blessed day." He goes to his car, which is parked next to mine, and then he says, "I love the Jewish people. I love Israel." Now, on one hand, I should be thinking, great. It's good to have a non-Jew love the Jewish people and love Israel, because after all, there are so few of them, or it always feels that there's not enough of them who like us. There's not enough non-Jews who like the Jewish people, who like Israel. So we should be thankful, and I should be thankful. And yet, my antenna go up. And I said, "Oh, well, thank you very much. And I thank you very much. I appreciate it." And I don't say another word. He says, "Yeah, I knew a Jewish person. I used to work with someone who was Jewish. In fact, he was a rabbi." And I said, "Oh, very interesting." And I just keep going along. He says, "Yeah, he used to be down on Bathurst near Eglinton." I said, "Oh, that's great." And he goes on and he says, I'm Polish, and I live in Oshawa, and I just think that Israel is like the most important thing, and I am so the Christian world should be appreciative and should be protecting of Israel. And Trump was wonderful, and Netanyahu is great for Israel. And I get so upset when people denigrate Israel, and all these left-wing people march against and protest and are anti-Semitic against Israel. And again, I stay quiet. And yes, there are certainly left-wing people who are anti-Semitic. And I said, "Yeah, I agree with you. Those fascist Nazis also scare me a lot. Also, those the white supremacists. I'm from the States, and I've always been scared of white supremacists." And we start having a conversation now, and I try to keep my mouth very shut, and if not, I only make very parve comments. And yet, in the back of my mind, all I could think of was the following. A few days before this conversation transpired, there was a news story about Ron Dermer.
He, of course, being the former ambassador, the Israeli ambassador to the United States for about 8 years, serving Bibi. Ron Dermer, by the way, is American from, I think, Florida. Moved to Israel and became very close to Bibi. And he made this incredibly powerful statement, which is so obvious, and we're so aware of it. But he actually came out and said it, that Bibi and Dermer and that whole ideology of Israel made a very political calculation that they could get more support and more sustenance if they reached out to and opened up their gates to the Christian world and not worry about the Jewish world. Let me clarify. Dermer made the case that the politics of it all is that there's a lot more, right-wing, born-again Christians in America that are supportive of Israel than there are Jews in America or Canada that are supportive of Israel. And in actuality, just looking at the data and the numbers, he's entirely right. There are definitely more Christians in America and Canada that are supportive of Israel than there are Jews. Let's say all the Jews in both places, in both countries, support Israel as much as Christians. There's still less Jews than there are Christians. So Dermer and Netanyahu drew the cynical conclusion that better we should cater to and open up Israel to the Hagis of the world and the right-wing Christian part of America and Canada than the Jews. And that led to that brought about this notion that Israel, which had really for many, since its inception, was able to appeal to, it was pluralistic in the sense that it appealed to all parties. It appealed to left wing, it appealed to right wing, and it upset left wing and it upset right wing. But it was able to, it had support from both. And now, so by focusing on the Christian part of the world, it really catered to and developed a very close relationship to the politics of the Christian world, and not so much the, quote, liberal Jewish politics that exist in United States and parts of Canada. And he came out and said it. And when he did so, I mean, we Jews kind of all understood that. We understood that the politics of it all was he loves having, the right-wing Southern Christians come to Israel and support him. And he's not so happy when the wealthy, liberal Jewish world denigrates him. He doesn't like getting criticism from his own family, but he loves getting blessed by not his family. And it caused, of course, this problem that what we saw in the acceptance speech of the current government, this attempt now to kind of repair this fractured relationship that Israel has with diaspora Jews. And we all know that the Jews in the diaspora, on whole, do not have such high regard and warm, fuzzy feelings for Israel. Certainly, the more traditional Jews become, the more religious Jews are, the more supportive of Israel they are. But the less observant, the less community oriented, the less attached Jews are to the Jewish community in the diaspora, the less supportive they are of Israel. The less they have to do with Israel, the less tzedakah they give to Israel, the less Israel programming they do, and that's the statistics bear that out. And it goes back to this idea and this statement that Bilam
had something to say, and what sounded like a nice word. The strong as the cedar, the strong of the cedars that grow by the river. The Gemara is telling us, pay attention to who he's talking. Pay attention to who is talking. And so when I hear the Christian world, oh, we're so supportive of Israel. Does anyone ever bother asking why? I mean, the theology is quite clear, and I have no problem with it. The problem is, the theology is that, yes, Israel must be saved, Israel must be preserved for one very simple reason. If it's that Israel must exist in order for the second coming to occur. That's the theology of Christianity. And if one is Christian and one believes that, Guy Gesundter hate, wonderful. But as a Jew who strongly believes that Israel should be a Jewish state, and again, for the record, I believe in a two-state solution, ultimately. But Israel should be a Jewish democracy. That's what it means. And there can be other peoples living there. But it makes me worried that I get that's the love I'm getting is because of the theological concern of the second coming. Obviously, I would prefer the love of my own people, saying, "Oh, yes, it would be great because we have a homeland and we have such a vast expression of Jewish life in this place, and there's all walks of Jews, all colors, all types, and they live together, and they are able to speak together and eat together and daven in their own places, and they have their own ways of doing things in their own communities. But you know what? They understand what it is to be a people bound by law and bound by a common sense of the commonality of a narrative. Sounds like how I grew up. But the fact is that when I hear, and back up, that when we get criticism from our own, we should understand that generally, 90% of the time, that is criticism out of love. I'm the first to criticize Israel, did so all the time. But the criticism I had of Israel wasn't because of Israel as a country, Israel as the people, but because of who the leader was, because of what he did. That doesn't mean I hated Israel. What it did mean was that I was concerned. By the way, criticize my own country. Why? Because I love it. And the more I love someone, the more I love something, the more I criticize. Maybe that's an awful quality I learned from my own parents and my grandparents, but that's kind of how we Jews do things, I think. If you didn't care, you wouldn't offer an opinion. If we didn't care, we wouldn't bother to say anything. But we do care. So we do shrug. We do get upset. We do look at ourselves and what we do and how we behave, and we say, what are we doing? Why? Because we want to be better. Because we care. And I think one of the things that was forgotten by Ron Dermer and that cynical approach is they don't, by looking at the Christian world, yes, they care. But their care is self-motivated because of their own theology, as it should be, which is very different than when there was criticism leveled against Israel by its own, because it cares. You may disagree. That's fine. We're allowed to disagree. That's kind of how we roll. But no one should ever make the mistake that because you're Jewish and you say something bad about Israel, you're a self-hating Jew. And that's what had been going on now. The right-wing Orthodox world looks at looks at Naftali Bennett and says, he shouldn't even be wearing a kippah because look who he's associating with. That's awful. He's a Jew. He cares, and he has concerns, and he had criticisms, and now he's going to be able to do something about it. And I think that that's important for us to keep in mind when we listen to
all of the opinions of the Jewish people and how we can make our way through and understand, again, that criticism comes from our brother as opposed to outside of the family. And I think that makes the world of difference. And it's something to keep in mind even when communities struggle to determine their own identity and their own direction and their own path as well. That there's always a myriad of different opinions that should be respected and dealt with because at the end of the day, the assumption I have to make, and we should all make, is that criticism is not out of hatred. Criticism is a result of caring, and caring about how that organization or that people or that society is today and what it aspires to be in the future. Shabbat Shalom. We continue with Musaf, with the Chatzi Kaddish on page 137. Please rise. Yitkara v'yitkara shemei Rabba v'yalma divra chirutei v'yamlich malakutei v'chayei chol yomei chol u'chayei d'chol beit Yisrael b'gala obi zaman ha'kariv yimaru Amen. Yehishmei Rabba Barak Yolem lo yonaya Yiparak V'yishkava V'yifar V'yivramam V'yitnasei V'yiradar V'yitaleh V'yitalal Shemei V'kudishah V'rikul Yeila Mikol Rechata V'shirata Nusrata V'nechemata V'amirabya V'yimaru Amen. Baruch Atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Gomel Kasodim Tovim v'Konei HaKol V'Zocher Chazei Avot V'Mevi Goel Lebnei B'neihem L'ma'an Shemo B'Yahava Melech Ozer Moshiach Magen Baruch Atah Adonai Magen Abraham Atah Gibor Le'olam Adonai Machayim Eitim HaTorah V'Hoshia Mashiv HaRuach U'Moshe Hashem V'chalkel Chaim V'Chesed V'Chaim Eitim Rachamim Rabim Somech Nofrim V'Rov V'Cholim U'Matim Rasurim U'Mekayem Emunatol Shnei Yabar Amikanoch Abad Kevuro U'Midjomela Melech Meimit U'Mechaye U'Matzmiach Yeshua Melech Meimit U'Mechaye U'Matzmiach Yeshua V'ne'emonato L'Hachayot Meitim Baruch Atah Adonai Mechayei HaMeitim ניצחונות ישב חוזר סייסר בקודש המקדישים שמחוב בכל כך שבעת אביך וקרזה על זה ויאמר נעריצך ונקדישך אסוציח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב ביד נביאך וכרזה אל זה ויאמר קדוש אדוני צבאות מלוא ארץ כבודו קדוש 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 אדוני צבאות מלוא ארץ כבודו כבודו מלא עולם מלא עולם כבודו מלא עולם מלא עולם משעתיו שוואהים תלזה
איה מקום כבודו, ושצב שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לעומתם. ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפה ברחמים, ויחונם המייחדים שמו, ערב הבוקר וכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והוא ישמיענו ברחמיו, שיסלח כל חי. והוא ישמיענו ברחמיו, שיסלח כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני אלוהי ציון, לדור ודור, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עליך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עליך, לנצח נצחים, קדושתך נעתיש, קדושתך נעתיש, ושכחך אלוהינו מהבינו לא ימוש, לא ימוש, לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עליך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עליך, כי אין מלך כהדור, כהדור וקדוש, וקדוש אתה. כי אין מלך כהדור, כהדור וקדוש, וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עליך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עליך, ברוך אתה אדוני We continue quietly until page 145.
If you have not yet finished, I urge you to continue. We resume on page 156 with Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רבה. אמן. יעלמד יברח יברצה ויניפלח ותהיה בחי יקון ביום יקון וחי כל בית ישראל בעגול בזמן קרב ימרו. אמן. יהי שמי רבה בברך יעלו ימיה יסברה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה. בריחו. בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה ושבחת ולחמות אדם יום ויום וימרו. אמן. יתקבל צלותנו ואותנו כל ישראל כנען ובשמיא וימרו. אמן. יהי שלום רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום עמם הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Eloheinu, Mikadonenu, Mikemakenu, Mikemoshienu, Noidel Eloheinu, Noidel Adonenu, Noidel Malkeinu, Noidel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiru Avoteinu, Lefanecha Ektoret Hasamim. Page 49, Yitgadal, V'yitgadash, Shemei Rabbav, V'yalman, V'yivra, V'lutei, V'yamlit Malchutei, Chayimon, V'yomechom, V'layeh, B'chol Beit Yisrael, V'agala, B'zman Karim, V'yimru Amen. Yehei Shemei Rabbav, V'orach, V'olam U'lamaya, Yitgadal, V'yishtabach, V'yitvar, V'yitromam, V'yitnaseh, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי ושם וריחו אלא מכל ברכתה ושירתה ושפחתה ולחמתה תאירן בעולמם ויאמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיכם ועל כל תלמידי תלמידיכם ועל כל מן דאסתי גבורייתא לי בהתרעתי ולי בכל אתר ואתר יהא לכנו כון שלמה רבה Ira v'hista v'rachamim, v'chayim arichim im zoim l'reviche, v'firdona mikadam achon t'ishmaya v'arav v'imru amen. Yehei shlomo rava mishmaya, v'chayim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Ose shalom imamav, v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Continue with Aleinu, page 158. עלינו לשבח, לתת גדולה ליוצר בראשית,
שלא עשנו כגוי ארצות, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהן, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקורו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבים מרומים, הוא אלוהינו אינו. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו The Yurtzites for the week of June 26th through July 2nd. Morris Bauer, Pearl Berg, Frieda Bergstein, Annie Beeler, Irving Charney, Mildred Minky Cohen, Pearl Friedlander, Mary Gelb, Ira Jenisov, Menachem Mendel Goldman, Esther Halberg, Sylvia Horowitz, Harry Kudlitz, Max Laser, Larry Levy, David Malkin, Rebecca Popoff, Nathan Sidlovsky, Bessie Spiro, Jack Spring, Karen Swan, Louis Warshawski, Reba Weingust, Eva Weitzman, Joseph Zon, and Fanny Zweig. May their memories serve as a blessing. May the souls of our loved ones remain for an eternal blessing. Mourner's Kaddish, page 161. יתקדש שמי רבה, ויום תברח חירותי ויום נחמד חוטי, וחייכון וביומכון וחיי בכל בית ישראל, וגלה בזמן קריב ואמרו אמן, יהי שמי רבה וברך לעולם ולעולם היה, יזרח ויתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקדושה ברכו, ואלה מכל ברכתה ותפילתך, ושבחתה ונחמתה, ואמירה ביומו ואמרמן. יהי שלום רבה משמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרמן. ועושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרמן. You may be seated. There are no announcements. Are there any announcements? Oh my gosh. First time in synagogue history, there's no announcements. If there are any announcements, check the synagogue website in case there are, to keep up with what's going on over the course of this week and next. We conclude this morning's tefillah on page 162 with Adon Olam. Adon Olam Asher Malach, בטרם כל יציר נברא, ויתנשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, ואחרי תקרות הכל לבדו ימות נורא, והוא היה והוא עובר, והוא יהיה בספרה, והוא אחד ויש שני, להמשיך לו להגבירה, ובלי ראשית ובלי תחתית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי והי גואלי, וצור חברי ואין צרה, והוא ניסי ומנוסי, מנת כוסי ביום מקרא, בידו אפקיד רוחי. ואת אישר והעירה, ומברוכי גבירתי, אדוני לי, ולא יהיה
השביעי שבת בי הנפש, כל יום השבת לקדשו ששת ימים תבוא, וסיתו מחתך, ויום השביעי שבת בנהך, לא תעשה לך מלאכה, תעמידך ביתך, עבדך מעתך, והנתך בגפך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשתה לשמיים ואת הארץ, ותיאם כל שבא, מנחת יום השביעי. Came your rock, nine yom shvat zikache, who's a rig. Amen. Good Shabbos, everyone. Shabbos, good Shabbos. Remember to take your chumash with you and put it on you. Shelf just as you're thinking. And as you